ఓకే, సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ మీద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, దాని కంటిన్యూషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఎలా చెప్పను వీళ్ళకి. రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ ఇంకా చెప్పాల్సినవి ఉన్నాయి, చెప్దాం. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. త్రీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. Logical operators are also called as Boolean operators. Logical operators are also called as Boolean operators. వీటిని బూలియన్ ఆపరేటర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ని మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని చెక్ చేయడానికి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ పైథాన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు కంబైన్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని కంబైన్ చేయడానికి అంటే ఏంటో ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక చిన్న నార్మల్ క్లారిటీ ఇద్దాం. A value, B value, operator and result. Operand 1, operand operator, operand 2, result. Operand 1, for example, true. Operator is logical AND operator. Yeah. Operand 2 is true. Logical operators 3 అని చెప్పాను కదా. There are 3 logical operators we have. త్రీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ లాజికల్ అండ్, ఆపరేటర్ పేరు అండ్ ఇంతే. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎవరు అదుగుతానే ఉదయ్ కనెక్ట్ అయ్యాడు. సార్ వచ్చింది సార్, ఫస్ట్ యాప్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే ఓకే ఓకే. లాజికల్ ఆర్ అంటే ఆర్ ఆపరేటరే. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్ అంటే నాట్, అంతే. అండ్ అనే ఒక ఆపరేటర్ ఉంది, ఆర్ అనే ఒక ఆపరేటర్ ఉంది, నాట్ అనే ఒక ఆపరేటర్ ఉంది. ఈ త్రీ ఆపరేటర్స్ని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. అండ్ ఆపరేటర్ అయినా, ఆర్ ఆపరేటర్ అయినా, నాట్ ఆపరేటర్ అయినా బూలియన్ వాల్యూస్ మీద మాత్రమే ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో we use these three logical operators to perform operations on Boolean values. So we use the above three operators to perform operations on Boolean values. Yeah, very good. Boolean values. That is either true or false. True and false are called as Boolean values. Now see this example. True, first operand is true, and is a logical AND operator I am using. The second operand is true. If both operands are true,
this operator gives us true as a result. ఇది మీకు తెలుసు. ఐ థింక్ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ నోస్ అబౌట్ ట్రూత్ టేబుల్. ట్రూత్ టేబుల్ అని వినే ఉంటారు మీరు మ్యాథ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు. ఆ ట్రూత్ టేబుల్ లానే పనిచేస్తుంది. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ గివ్స్ అస్ ట్రూ యాజ్ అ రిజల్ట్ if both operands are true, otherwise this logical AND operator gives us false. Now tell me guys, చెప్పండి ఇప్పుడు రెండు ట్రూనా ఇక్కడ? ఫాల్స్ కాబట్టి ఫాల్స్. అగైన్ ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ, ఫాల్స్. ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్, ఫాల్స్. దట్స్ ఇట్. అంతే. లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ యూసేజ్. నౌ లాజికల్ ఆర్. లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ గురించి ఒకే ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి? ఇట్ గివ్స్ అస్ ట్రూ ఇఫ్ బోత్ ఆపరాండ్స్ ఆర్ ట్రూ, అదర్వైజ్ it gives us false. Simple. Uday, any doubts? అర్థమైంది ఆ పాయింట్? ఉదయ్, షణ్ముఖ, అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ గురించి చూద్దాం. లెట్ us discuss about logical OR operator. It gives us true, or we can say it gives us false, sorry, if both operands are false. Otherwise it gives us true. That's it. OR operator, logical OR operator, OR operator, OR operator. True or true, true. True or false, true. True. False or false, false. So logical OR operator gives us false if both operands are false. ఒక్క ఆపరాండ్ ట్రూ అయినా ట్రూనే, రెండు ఆపరాండ్స్ ట్రూ అయినా ట్రూనే. ఇది లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ పని చేసే పద్ధతి. ఇట్ లాజికల్ ఆపరేటర్ బిహేవ్స్ లైక్ దిస్. దట్స్ ఇట్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్. Logical not operator is also called as, దీన్ని ఏమంటారంట? యూనరీ ఆపరేటర్ అని కూడా అంటారు. It is called as unary operator because it performs operations on only one operand. Logical AND operator is binary operator. Because it performs operations on two operands. Guys, how many operands I am using here? 1, 2, 1, 2. Two operands. అందుకని దీన్ని ఏమంటారంట? బైనరీ ఆపరేటర్ అంటారు. సో దట్ మీన్స్ లాజికల్ AND operator is also binary operator. But logical NOT operator is unary operator. Example చూద్దాం. ఒక చిన్న టేబుల్ లాగా, ఒకటి ఆపరాండ్, రెండు ఆపరేటర్ రిజల్ట్. ఆపరాండ్, ఆపరేటర్, రిజల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రూ, నాట్. తప్పు 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 ఇట్లా కాదు మనం యూజ్ చేసేది. ఆపరేటర్, ఆపరాండ్. ఫస్ట్ ఆపరేటర్ ఇచ్చేసేయాలి. నాట్ ట్రూ. నాట్ ట్రూ ఈజ్ ఫాల్స్. నాట్ ఫాల్స్. నాట్ ఫాల్స్ ఈజ్ ట్రూ. అంతే.
నాట్ ఆపరేటర్కి ట్రూ కనుక పాస్ చేసాం అనుకో నాట్ గివ్స్ అస్ ఫాల్స్, నాట్కి మనం ఫాల్స్ పాస్ చేసాం అనుకో నాట్ గివ్స్ అస్ ట్రూ. దట్స్ ఇట్. మనం మాట్లాడితే నాట్ ట్రూ అంటే ఏంట్రా అంటాం కదా జనరల్గా, నాట్ ట్రూ అంటే ఫాల్స్, నాట్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ. దీని గురించి ఎక్కువ థింక్ చేయాల్సిన అవసరంలా. కానీ ఒక విషయం అబ్జర్వ్ చేశారా? డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్? ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ బూలియన్ వాల్యూస్ యాజ్ ఆపరాండ్స్ while using logical operators. While using logical operators, we can use what type of values? Only Boolean values. That is the reason why logical operators are also called as Boolean operators, because these operators performs operation on Boolean values. Logical operators are also called as Boolean operators because these operators performs operation on only Boolean values. That's it. ఇవి లాజికల్ ఆపరేటర్స్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, మీరే చెప్పాలి. ఎవరు చెప్తారు? ఆన్లైన్ లాజికల్ అండ్ మళ్ళీ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేద్దాం. This one. Sorry. Logical and logical not కదా, ఇది లాజికల్ ఆర్ కదా. 10 greater than 5. గ్రేటర్ దెన్ అనేది ఏంటో చెప్పండి, మీ ముగ్గురులో ఎవరు చెప్తారు? వాట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్? మణికంఠ, వాట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్? గ్రేటర్ దెన్ అనేది ఏంటి మణికంఠ? am I audible? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఆపరేటర్. విచ్ ఆపరేటర్ ఇట్ ఈస్? ఏం ఆపరేటర్ అంటాం దాన్ని? ఇది గ్రేటర్ దెన్ అది ఏ ఆపరేటర్ అయితే? లాజికల్ ఆపరేటర్. అమ్మ బంగారం, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆన్సర్లు తింటున్నారు ఏందన్నా. శశి నువ్వు చెప్పు. శశి వరుణ్. కంపారిజన్ ఆపరేటర్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్ అనొచ్చు, లేదా కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అనొచ్చు. నైస్, థ్యాంక్ యూ. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ అగైన్. ముందే చెప్తా, పని అయిపోయింది. ఓకే, అయితే సో హియర్ గ్రేటర్ దెన్ ఈజ్ అ relational or comparison operator. థ్యాంక్ యూ. పోన్లే పక్కన రాశాను. ఇది కంపేర్ చేసి ఇట్ కంపేర్స్ ద ఫస్ట్ ఆపరెండ్ విత్ సెకండ్ ఆపరెండ్, రైట్? ఇక్కడ 10 అనేది ఒక ఆపరెండ్, 5 అనేది ఇంకొక ఆపరెండ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. చెప్పండి, 10 గ్రేటర్ దాన్ 5, ట్రూనా ఫాల్సా? ట్రూ సార్. So greater than is a relational operator. It compares the first operand with second operand and returns true if the first operand is greater than second operand. ఓకేనా? ఇట్ కంపేర్స్. మనకంటే అర్థమైందా గ్రేటర్ దాన్ ఏం చేస్తుందో? ఇప్పుడు చెప్పు, గ్రేటర్ దాన్ మనకి ఏమి ఇస్తుంది చెప్పు. 10 greater than 5 అంటే మనకి 10
కంపేర్ చేసి దాన్ని ఆన్సర్ ఇస్తుంది సార్. అదే ఆన్సర్ ఏంటి? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ గా. అదే ట్రూనా ఫాల్సా చెప్పు. ట్రూ సార్. అమ్మాయ థ్యాంక్స్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడు, 10 గ్రేటర్ దాన్ 3. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? ట్రూనా ఫాల్సా? ట్రూ. ఇక్కడ ట్రూ. ట్రూ. ట్రూ అండ్ ట్రూ. ఈ అండ్ ఆపరేటర్ మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? అదిగో ట్రూ. సరిపోయిందా? ట్రూ సార్. అట్లా అనమాట. మళ్ళీ ఏమో అర్థమైతే లేదని ఇలా చెప్పా, మంచిదే అయింది చెప్పడం. 10 గ్రేటర్ దాన్ 20. ఓకే, 10 గ్రేటర్ దాన్ 5. 10 గ్రేటర్ దాన్ 20 ఫాల్స్ సార్. ఫాల్స్. అండ్ 10 గ్రేటర్ దాన్ 5 ట్రూ. ట్రూ. ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఫాల్స్. ఫాల్స్. ఇంకో చిన్న క్లారిటీ ఇవ్వనా? లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ కదా ఇది. లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ గివ్స్ అస్ ట్రూ ఓన్లీ ఇఫ్ both are true. If first operand or if the first one is false, ఒక్కసారి ఆలోచించు నువ్వే. టెల్ మీ, ఈవెన్ దో ఇఫ్ ద సెకండ్ కండిషన్ is true, this and operator gives us false, right? అవునా కాదా? yes or no? yes sir. So that is the reason why logical and operator doesn't check the second condition. అసలు ఇది చెక్ చేయకుండానే ఫాల్స్ ఇస్తుంది తెలుసా, ఫస్ట్ కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయితే. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, వితౌట్ చెకింగ్ ద సెకండ్ కండిషన్, డైరెక్ట్లీ లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ గివ్స్ అస్ ఫాల్స్. అది ఇంపార్టెంట్, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి? ఇఫ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఆర్ ఆపరాండ్ is false, then logical and operator gives us false without checking the second condition or operand. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే అడగొచ్చు. షణ్ముఖ అర్థం కాకపోతే అడగొచ్చు. అర్థమైంది సార్. యా, మణికంఠ అర్థమైంది సార్. లాస్ట్ ఉదయ్. అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. శశికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నా, అందుకే అడగట్లా. శశికి అనిల్కి అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఫాల్స్, సెకండ్ ట్రూ ఇచ్చాను. ఈసారి ఫస్ట్ ట్రూ ఇద్దాం. ట్రూ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ 10 గ్రేటర్ దాన్ లైక్ 9. ఇక్కడ 10 గ్రేటర్ దాన్ ఇది ఫాల్స్ ఇద్దాం. అట్లా ఏదో ఇద్దాం. నా ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, ఇట్ చెక్స్ అబౌట్ ద సెకండ్ కండిషన్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఒకటి ట్రూ అయింది, రెండోది ట్రూ అయితే ట్రూ ఇస్తుంది కదా ఇది. So if the first condition is true, it will checks about the second condition also. Now tell me, second condition is false. True and false? False. That's it. 10 greater than 2, no. 10 greater than like 40 at least. False and false. Written చేసేది ఏంటి? False. ఇది లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా, కావాలనే చెప్తున్నా. యాక్చువల్గా ఇది అంత క్లియర్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, హెడేక్ వస్తుంది ఏంటో. లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్. ఎక్కువ ఉందా? బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే తగ్గిస్తా, కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అనిపిస్తే తగ్గించేస్తా. బాగానే ఉందా? ఓకే. లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్.
or or and or operator. Logical or operator. చెప్పండి. 10 greater than 5 true, 10 greater than 3 true, true or true, ట్రూ. అసలు ఆర్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా ట్రూనే. నెక్స్ట్ 10 గ్రేటర్ దెన్ 20 ఫాల్స్, ఆర్ 10 గ్రేటర్ దెన్ 5 ట్రూ, ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ. ఒక్క ట్రూ అయినా ట్రూనే కదా. 10 గ్రేటర్ దెన్ 9 ట్రూ, ఫాల్స్, ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ, ఫాల్స్ ఆర్ ఫాల్స్ ఫాల్స్. లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ గురించి కూడా ఒక విషయం చెప్పాలి. షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ బిహేవియర్ దీనికి కూడా ఉంటుంది. లాజికల్ అండ్కి షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ బిహేవియర్ ఉంది కదా ఇది, అలానే లాజికల్ ఆర్కి కూడా ఒక షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ బిహేవియర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, నో ట్రూ. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, అసలు ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకో, రెండో కండిషన్తో చెక్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు, ఎందుకంటే ఆర్ ఆపరేటర్ కదా. రెండిట్లో ఒక్క ట్రూ అయినా ట్రూ అయినప్పుడు ఫస్ట్ కండిషనే ట్రూ అయితే రెండో చెక్ చేయకుండానే ఆర్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఇట్ గివ్స్ అస్ ట్రూ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ చెకింగ్ సెకండ్ కండిషన్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. అండర్స్టాండ్? ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ కండిషన్ ఆర్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ట్రూ, దెన్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ గివ్స్ అస్ ట్రూ, అండర్స్టాండ్, without checking the second condition or operand. This behavior is called as short circuiting behavior. Oh yes. రైట్, అంతే. లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ కంప్లీటెడ్. పైన ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసాను ముందే. ఓకే నోట్ ఇక్కడ ఇద్దాం అనుకుని అక్కడ రాసేసినట్టున్నా. ఓకే, కరెక్ట్గా డన్. లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్. ఇంకోటి, అందరూ మెయిల్ ఐడీస్ నాకు ఒకసారి పంపించండి పర్సనల్గా, గ్రూప్లో వద్దు. గ్రూప్లో పంపించినా పర్లేదంటే పెట్టుకోండి, అది మీ ఇష్టం, కానీ పర్సనల్గా పంపిస్తే చాలు. అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇవాళ చెప్పే వీడియో ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తానో, అప్లోడ్ చేసింది మీ మెయిల్కి సెండ్ చేస్తాను. మీ మెయిల్ ద్వారా మాత్రం యాక్సెస్ అయితే, డైరెక్ట్గా ఇంకా యాక్సెస్ కావు. ఇప్పటివరకు పబ్లిక్గా పోస్ట్ చేసేస్తా యూట్యూబ్లో, అందుకని నువ్వు డైరెక్ట్గా ప్లే చేస్తే ప్లే అవుతాయి. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వాట్ ఎవర్ ద వీడియోస్ ఐమ్ గోనా షేర్ విత్ యూ గైస్, దోస్ విల్ బి ప్లేడ్ ఓన్లీ త్రూ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. అంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నువ్వు లాగిన్ అయి ఉండాలి నీ మెయిల్ ఐడి ద్వారా. నేను చూడు ఎప్పుడు లాగిన్ అయి ఉంటాను, ఇదిగో అలా మెయిల్ ఐడి ద్వారా నువ్వు లాగిన్ అయి ఉంటేనే కుదిరిద్ది, లేకపోతే కుదరదు. ఆ మెయిల్ ఐడి ద్వారా లాగిన్ అయి ఉంటేనే ఆ వీడియో ప్లే అయ్యిద్ది. లేదా పబ్లిక్గా పోస్ట్ చేస్తే అందరికి వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్కి ఇంకెవరు వస్తారు, అలా రారు, ఓన్గా చదువుకుంటారు కదా. ఓకే, ఎనీవే డన్. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్కి వద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపులే చూడండి. ఈ 12th లైన్ ఏంటో చెప్పండి చూద్దాం. ఇట్లా ఇద్దాం, 10, 5 and 3. గైస్, వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్మెంట్? ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారు చెప్పండి గుర్తుంటే. ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్. థ్యాంక్ యూ, ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్. అసలు మనం రాసిన ఫంక్షన్ ఇదిగో ఇక్కడ రాసాం. వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ద ఫంక్షన్ హియర్.
from first line to 10th line. This is called as function. And I'm calling that function here in the 12th line. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా ఈ ప్రోగ్రామ్ని కనుక రన్ చేస్తే ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 12th line directly, right? Execution starts from the statements which are written outside the functions. ఫంక్షన్ బయట ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ నుంచి కదా ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది. దాంట్లో కూడా ఫంక్షన్ బయట ఒక 10 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దాంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది. If you have written 10 statements outside the function, from the first statement, execution will be started. Outside the function, whatever the first statement you are having, from that statement, execution starts. So, outside the function, we are having only one statement, that is function calling. So, if I run this program, execution starts from here. From 12th line, we'll move to first line. ఇప్పుడు చెప్పు, ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్న ఏ అనే పారామీటర్కి ఏం పాస్ చేశాను నేను 12th line నుంచి ఆ 13th line నుంచి ఏకి 10ని. To the parameter B, what I have passed? I have passed 5. To the parameter C, I have passed 3. That's it. A greater than B, A greater than C. Guys, tell me, A greater than B? Is it true? True kada? A greater than C? Yes, sir. True. True and true? True and true? True. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇఫ్కి నేను పాస్ చేసింది ఏంట్రా? ట్రూ అని పాస్ చేశా. ఇఫ్కి మీరు ట్రూ పాస్ చేస్తే, ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ట్రూ టు ద ఇఫ్ కండిషన్, దిస్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. దిస్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బ్లాక్. ఇది బ్లాక్, ఈ బ్లాక్ రన్ అయింది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రూ బ్లాక్. ఇఫ్ కిందున్న బ్లాక్, అండర్ ద ఇఫ్, వాట్ ఎవర్ ద బ్లాక్ యూ హ్యావ్ written, that block will be executed. So this block will be executed. So in that block I am writing A is greater. అర్థమవుతుందా? A greater than B and A greater than C. Again I am asking guys, from which line the program execution starts? Tell me. 7. Yeah, 6th line. Sorry. From 6th line we'll move to first line. A contains 10. 10. B contains 5. C contains 3. A greater than B. True. True. A greater than C. True. True and true. And doesn't true, sir. True. So if now tell me, here AND is giving true. AND is an operator which is giving us true. అంటే if కి నేను true pass చేసినట్టు, right? That means I'm passing true to the if. If you are passing true, this block will be executed. From this column you can start. This block will be executed. అంటే ఆ బ్లాక్లో ఏమని ప్రింట్ చేసా? What am I printing in that block? A is greater. A is greater. That is the 4th line, right? Sir. Yeah, A is greater is displayed. Assume that A is greater is displayed. Once the 4th line is executed, do you know what is the next statement which is going to execute now? 6. Cheppandi, in this function, are we having more statements after 4th line? 4th line tarvata inka statements unnaya if lo? No, Sorry, sir. fun one lo inka statements unnaya? Levu kada. Aithe 4th line nunche, from 4th line will move back to the 6th line because we don't have more statements after 4th line in the fun1 function. Is it clear? 4th line తర్వాత fun1 ఫంక్షన్లో ఎక్స్ట్రా స్టేట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి fun1 ఫంక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. ఎక్కడికి వస్తాం? ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడ కాల్ చేసి అక్కడికి వస్తాం, గుర్తుపెట్టుకో. 6th లైన్కే వస్తాం మళ్ళీ. సో 4th లైన్ రన్ అయ్యాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ 6th లైన్కి వస్తా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడు, మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ కాలింగ్ ద fun1 ఫంక్షన్ అగైన్. 10. Let's say 15 and 3. We know that it is a function calling.
సిక్స్త్ లైన్ నుంచి ఫస్ట్ లైన్కి వెళ్ళాం, ఫోర్త్ లైన్కి వచ్చాం, మళ్ళీ సిక్స్త్ లైన్కి వచ్చేసాం. నౌ ద సెవెంత్ లైన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ నౌ, రైట్? ఫ్రమ్ సెవెంత్ లైన్ విల్ మూవ్ టు First line. ఫస్ట్ లైన్. A contains 10, yeah, B contains 15, C contains 3. 3. Now tell me, A greater than B? False. False. If the first condition is false without checking the second condition, logical AND operator gives us False. false. Now tell me, logical AND operator is giving us false. Ante if ki nenu pass chesindi enti, to the if what am I passing? I'm passing false. If you are passing false, this block won't be executed. If you have written else block, this is else block corresponding to this if block. Ardhamautunda? If block idi else. How do you say that this else block is for this if condition? You can see the indentation, guys. You can see this line. If kindundi, under the if you can see the else. That means this else part is for this if condition. If this condition is false, this else block will be executed. In the else block, if you want to write one more condition, don't put the else, but you can write elif. So because the condition is false, we are entering into the else block. In the else block, again I am writing if condition. What is that if condition? Asali ఇది false ante, if the first condition is false, A is not greater. If first condition is false, that means what? A is not greater. If A is not greater, then only condition is false, then only will enter into the else block. మరి ఏ కాకపోతే ఏమై ఉండొచ్చు గ్రేటర్? ఈదర్ బి ఆర్ సి కదా. ఏ కాకపోతే ఇంకేముంటాయరా గ్రేటర్ ఇన్ జనరల్? బి ఆర్ సి. దట్స్ వై ఇన్ ద ఎల్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ చెకింగ్ is that B is greater than C. Now tell me, in the else part we have a condition. Okay, now tell me, B greater than C? True. True. Very good. True. Nice. True. ఇప్పుడు if condition కి నేనేం పాస్ చేసినట్టు? To the if condition, what am I passing here? True. If you are passing true, this block will be executed. This block will be executed. This one, this part will be executed. So here I'm going to print. Yeah, tell me, what am I going to print? B is greater. B is Greater. Thank you. Let me execute this code. A is greater. B is greater. B is greater. Now, again I'm calling the fun1 function. I'm passing 10, 15 and 25. 10, 15, 25. Okay. From 11th line, we are going to move to the first line. False. A contains 10, B contains 15, and C contains 25. A greater than B. False. If the first condition is false, logical AND operator without checking second condition, it will give us false. False. If the condition is false, we'll move to else part. Yeah, else part. In the else part, we are having if condition again. So this condition will be checked. B greater than C. B greater than False. C. False. Because the condition is false, to this else if you are gonna write another else. This must be under the else if only. In the else if, yeah, else if, ఈ else if కి ఇది else కాబట్టి సేమ్ ఇండెంటేషన్ లోనే ఉండాలి. ఈ మూడు చూసుకోండి. Yeah, else, let me print C is greater. Sir, caller. Call చేయండి సార్. Sir, Ochina? semicolon ఇచ్చారు. Semicolon is not mandate, it's not a rule, it is an optional. You can give semicolon, it's not an error. It's not a error. It is not an error. Semicolon is optional in Python. Remember that. Optional అంటే ఏంటి? ఇచ్చిన పర్లా ఇవ్వకపోయిన పర్లా. కాలేజీకి రావచ్చు లేదా మానేయచ్చు అన్నాం. మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు? మానేస్తాం. అంతే కదా. అదే ఇక్కడ కూడా చేసేది. సెమికోలన్ ఇచ్చిన పర్లా ఇవ్వకపోయిన పర్లేదు అనగానే మనం ఏం చేస్తాం? ఇవ్వం సార్. ఇవ్వం.
అది మనం చేసేది ఎప్పుడు జనరల్గా. సో ఇచ్చిన పర్లా సెమీకాన్. ఓకే సార్. యా, రన్ చేద్దాం. దట్స్ ఇట్. సి ఈజ్ గ్రేటర్, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్, బి ఈజ్ గ్రేటర్, సి ఈజ్ గ్రేటర్. సరదాగా సెమీకాన్ ఇచ్చేద్దాం ఒకసారి, ఉండని. వచ్చిందా? దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇలా ఇద్దాం. ఫన్ 1 10 10 సారీ 10. From 13th line we'll move to first line. A contains 10, B also contains 10, C also contains 10. A greater than B? False. False. If first condition is false, logical AND operator gives us false without checking the second condition. So this condition is false. We'll move to the else if. Else if. B greater than C? False. False. We'll move to else part. In the else part, I'm checking if C greater than B. No. A కాదని తెలిసిపోయింది, B కాదని తెలిసింది, C గ్రేటర్ కాదని చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ C greater than B, C greater than B? False. ఓ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాల్స్. అయితే దీనికి ఎల్స్ రాయాలి మళ్ళీ. చూడు, హెల్ప్ కూడా రాట్లా, సెమీకాలన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ హెల్ప్ రాట్లా. ఓకే, ఇచ్చినా పర్లేదు. ఇప్పుడు ఇచ్చుకుందాం. ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తా ఏమని? ABC are same. సేమ్. దట్స్ ఇట్. A is greater, B is greater, C is greater, A, B, C are same. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ప్రోగ్రామ్ ఆన్ కంపేరింగ్ 3 వాల్యూస్. లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసాం. యా, అయిపోయింది క్లాస్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం, ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సండే వచ్చేటప్పుడు మీకు అడుగుతా ఇది ప్రోగ్రామ్ రాయమని, ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది. ఈ సండే పక్కకు రావాలి. ప్రీవియస్ సండే రాలేదు మీరు. ఓకే సార్. ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ కంపేరింగ్ 3 వాల్యూస్, అంతే. చిన్న ఎగ్జాంపుల్. దట్స్ ఇట్. చాలు, బాయ్.